Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we will presentation about the planning technique. We will from group 2 and we have the motto keep spirit. Okay, next. The next is the member of group 2. The member is Azizatul Hikmah, Ega Permana Tanjung, and Carmela Vandora. Okay, next. Today we will can presentation about the 6 material. The one is the 10 trend prediction technique, 2 cause and effect prediction technique, 3 moving average technique, 4 decomposition prediction technique, 5 ARMA prediction technique. Okay, the 6 material we will presentation by our group 2. Okay, next. For this material, this is can presentation by Jija. Jija, time is. Okay, thank you, Ega. Sorry. Okay, trend prediction technique. Prediction technique is technique in development planning. Or with the technique, we can see an estimate of how planning will be in the future. The technique in the development planning, such as trend prediction technique, point of view that future forecasts will be large, determined by conditions and realities that occur in the past. In bahasa, teknik prediksi tren adalah teknik yang penting. Dengan adanya teknik ini, maka kita dapat melihat perkiraan bagaimana nih perencanaan di masa yang akan datang. Nah, teknik dalam perencanaan pembangunan seperti ini, yaitu teknik prediksi bahwa perkiraan masa depan akan sangat ditentukan oleh kondisi dan kenyataan yang terjadi pada masa lalu. Okay, next. On the aspect of development is quite fast. Future prediction will also show development will almost the same tendency. Then we can also trend prediction. First is linear trend in the distribution of the data. Use turn out to be spread in the form of straight line. The second prediction of non-linear, the opposite occur the data use turn out to be distributed in the form of in the non-linear line. Oke, in bahasa, bila kenyataan masa lalu menunjukkan bahwa perkembangan suatu masa datang juga akan menunjukkan perkembangan dengan tendensi yang hampir bersamaan tersebut. Kemudian dapat kita lihat juga nih bahwa teknik tren dapat dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama, tren ternyata tersebar dalam bentuk garis lurus. Dan yang kedua, prediksi tren nonlinear bila terjadi sebaliknya data yang digunakan ternyata next, we can see that in the determining the distribution of the data, it can be done by making a graph of the distribution of the data or by comparing the types of trend regression. In general, prediction with this trend technique can be reached by estimate the convergence using regression. This is necessary to first know whether the result of the regression estimation can be used by looking at the level of significance of the statistical test results in action for the future according to in the number of time periods in planning. Oke, in bahasa, dapat kita lihat bahwa dalam melakukan penentuan distribusi data tersebut, dari data atau dengan jalan membandingkan uji statistik dari hasil kedua jenis regresi tren tersebut. Secara umum, prediksi dengan teknik tren ini dapat ditempuh melalui melakukan estimasi koefisien. Itu dilakukannya penaksiran, perlu diketahui dulu apakah hasil estimasi regresi tersebut dapat digunakan dengan melihat kepada tingkat signifikan dari hasil tes statistik. Selain itu, sesuai dengan jumlah periode waktu yang diinginkan dalam perencanaan. For the next material is cause and effect prediction technique. In the development planning, there is also a cause where another prediction technique emerges, which is based on cause and effect relationship in a function. In this case, future prediction are based on cause and effect relationship that's used as the main basis for prediction is no longer only time but the various variables that are closely related to the element to be prediction in the cause and effect technique.
Dalam perencanaan pembangunan juga dapat teknik prediksi sebab dan akibat, yang dimana munculnya teknik prediksi lain yang didasarkan pada hubungan sebab dan akibat dalam sebuah fungsi. Dalam hal ini, prediksi masa datang. During the prediction period, projection technique used can be in the form of linear or nonlinear trend regression. Therefore, this prediction in the data to be used are not too large and are stable. In bahasa, untuk dapat melakukan prediksi dengan model sebab akibat ini, diperlukan pula melakukan proyeksi terhadap nilai dari periode prediksi. Teknik proyeksi yang digunakan dapat dalam bentuk regresi tren linear atau non-linear. Karena itu, sebaiknya prediksi ini sebaiknya digunakan bila fluktuasi stabil. Oke, back to Ega. Okay, thank you, Jija. The next material will presentation by Kar. Okay, thank you, Ega. Okay, the next material about moving average technique. Next. Next, ya. Okay, Mila. Next for you. Mila, you speak. Okay, Jija, time is your. Okay, thank you, Ega. Moving average technique, ya, Ega? Yes, ya. Okay, moving average technique. Moving average technique, then there is the moving average technique. The weakness of this technique is that this method provides value for each observation. Meanwhile, the reality shows that the data for the last few years will determine the predictive data value in the future. When the fluctuation of data over time is high enough so that the use of the trend method is less able to use logical results and tend to be an technique are needed. They are more in line with the exciting data. In bahasa, kemudian ada teknik rata-rata bergerak.
Nah, teknik ini memberikan penimbangan rata-rata yang sama dalam menghitung nilai rata-rata untuk setiap observasi. Sedangkan kenyataan menunjukkan bahwa data-data untuk beberapa tahun terakhir akan lebih menentukan nilai prediksi di masa mendatang. Teknik ini lazim cukup tinggi, sehingga penggunaan metode tren kurang dapat menggunakan hasil yang logis dan cenderung tidak stabil. Karena itu diperlukan alternatif teknik prediksi yang lebih sesuai dengan kondisi data yang ada. Okay, Ja. Oke, Enough. eh, The next, I want to explain about the decomposition prediction technique. Next. Okay, decomposition prediction technique. Development planning using decomposition technique is forecast time series data that shows trend pattern and seasonal effect, which is where this method predict with 4 components, including trend, seasonal, critical, and error. They include aspect of seasonal variation and critical influence. Then the decomposition technique are often also called the time series method. It's one of the forecasting method based on of recurring time pattern. Okay, next. In bahasa, teknik prediksi dekomposisi. Perencanaan pembangunan menggunakan teknik dekomposisi adalah tren berkala yang menunjukkan adanya pola tren dan pengaruh musiman. Yang dimana metode ini meramalkan dengan 4 komponen, antara lain tren, musiman, skill, dan error. Teknik prediksi, aspek variasi musim, dan fluktuasi siklus. Lalu, teknik dekomposisi atau sering juga disebut metode time series adalah salah satu metode peramalan telah terjadi akan berulang dan terjadi kembali dengan pola yang sama. Okay, next. Next, ARMA prediction technique. ARMA technique that can provide future prediction that are more versus than. The ARMA model is a combination of linear function from the previous year's observation with an error factor or error. For the current and future periods, statistical method, namely autoregression moving average. The autoregressive method is basically the same as the trend method, where the prediction there is a slight difference, namely that the autoregressive model does not formulate an equation with a function of time, but in the okay, next. Okay, teknik ARMA yang dapat memberikan hasil prediksi masa datang yang lebih tepat dari metode sebelumnya secara fungsi linear dari observasi yang dimana tahun sebelumnya dengan faktor kesalahan atau error, periode sekarang dan masa yang akan datang. Yang dimana teknik yaitu autoregressive moving average, metode autoregressive pada dasarnya adalah sama dengan metode trend, yang dimana prediksi terdapat sedikit perbedaan, yaitu autoregressive model tidak memformulasikan persamaan dengan fungsi waktu, tetapi dalam bentuk persamaan. Okay, in English, all is ARMA. This is the model is one of the models in the form of stationary time series data that correspond to the time period autoregressive or model, where it can be known that the current data or the current data is a data that is influence model is the moving average or MA model. This model says that the data will now be affected by data with resist in the previous data. However, in AR and MA models, it sometimes requires a large number of parameters. In making adjustment, planning this analysis can be used in seeing how the relationship between the previous development indicator and of. Okay, next. In bahasa, model autoregressive moving average or ARMA, this is merupakan salah satu model berupa data deret waktu. Model ini merupakan campuran dari model autoregressive atau AR, di mana dapat diketahui bahwa data saat ini adalah data yang dipengaruhi moving average. Model ini melihat
bahwa data sekarang akan dipengaruhi oleh data dengan nilai sisa yang ada pada data sebelumnya. Namun, pada model banyak parameter dalam melakukan penyesuaian pada model. Dalam perencanaan pembangunan, analisis ini dapat digunakan untuk melihat atau pembangunan sebelumnya dan sesudahnya sesuai dengan analisis. Oke. Okay, this is the Harrod-Domar economic growth prediction technique. Okay. Okay, Harrod-Domar economic growth prediction technique of prediction economic growth and investment net based on the Harrod-Domar model. Constant weakness because investment is considered the only is also another variable that influence the economic growth of a country or region. The rate of growth that can be realized is of an increase in the inflation rate. The main determinant of economic growth are investment and technology used in carrying out production activities. Technology use is reflected in the coefficient values in the region or country concurred in development planning. Okay, in bahasa. Okay, this is can explain by Carmela Fandora. Mila, time is yours. Okay. Maybe Dija can say about the Harrod-Domar. Okay. Okay, Mila, time is. Okay, in bahasa about explain about Harrod-Domar economic growth prediction and techniques. This technique of prediction economic growth and investment needs based on the Harrod-Domar model contains a weakness because investment in considered the only determinant of economic growth that influence the economic growth of a country or region. The rate of growth that can be realized is greater, so the government must face the possibility of an increase in the inflation rate. The main determinants of economic growth used in carrying out production activities of technology use is related in the coefficient value used in the region or a country concerned in development planning. Next. In bahasa, teknik prediksi pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Teknik prediksi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi berdasarkan model Harrod-Domar ini mengandung kelemahan karena investasi dianggap satu-satunya variabel penentu pertumbuhan ekonomi. Padahal, tenaga kerja juga merupakan variabel lainnya yang ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Laju pertumbuhan yang dapat direalisasikan ternyata lebih besar. Maka pemerintah harus penentu utama pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan teknologi yang digunakan dalam melakukan kegiatan produksi. Jenis teknologi yang digunakan tercermin dari nilai koefisien yang digunakan pada daerah atau negara bersangkutan dalam sebuah perencanaan. Next. Okay, thank you, Mila. Okay, before that, I want to conclusion. Before, okay. Okay, we can conclusion the calculation for the material. First is trend prediction technique. This is the core. This is the technique we can use for the development planning with the prediction trend. But we can use the cost planning. And three, we can use the moving average technique for the planning. And for the decomposition prediction technique. And 5 ARMA, and 6 this is the important, and this is we can use for the plan for in development, because we know if the technique the development is not good, and we can conclusion for the today the 6 techniques. This is the important and very important for the
development planning. And besides from our group, I think the friends can understand for my presentation about this material. And this is, I think, enough very much, and sorry for our mistake. See you, bye-bye from our group too. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.